Welcome to the Gnana Taranga program for NEET and CET coaching for engineering medical examinations 2018-19. This program is organized by Department of Pre-University Education, Government of Karnataka. I am Dr. A.S. Govind, teaching the physics topics today. So today we will take the topics atoms and nuclei. First we will go to the synopsis of the topics. So in the synopsis, we will first discuss the atomic physics concepts. So here I have listed only the equations, details I will explain. First important thing here is Bohr's assumptions. MVR represents angular momentum is equal to nh by 2 pi. So n here should be an integer starting from 1, h by 2 pi to be multiplied by n. Then the second assumption, E2 minus E1 equals h nu. So that means the energies are not continuous. You will get energy levels. It can be E2 and E1, and electron is allowed to exist either in E2 or in E1. It cannot exist anywhere in between. So it can only jump between E1 and E2. It can jump down. So if it jumps down, the difference in energy comes out as a photon of frequency nu, so that the energy is h nu. If the same frequency photon is given into that, then the electron in the lower state will jump upwards. So it will absorb only if the energy of the photon matches with the difference in energy. So ನಾವು ಇವಾಗ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಎನರ್ಜಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಹೆಚ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಎನರ್ಜಿನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೋಲ್ಟಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್, ಅದನ್ನು ಜೌಲ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಈ ಈಕ್ವೇಷನ್ಗೆ ಎಲ್ಲ SI ಯೂನಿಟಲ್ಲಿ ಇರೋ ಥರ ಈಕ್ವೇಷನ್ ರೆಡಿ ಇದೆ. ದೆನ್ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್, ಬೋರ್ಸ್ ಥಿಯರಿನ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಈಕ್ವೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದೇ ಸಿಮಿಲರ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಲೈಕ್ and also they are called hydrogenic atoms. So ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ one nucleus with any number of protons Z, outside you should have only one electron. So this kind of one electron system is called hydrogenic or hydrogen like. Helium ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದೆ, ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ, ಅಥವಾ ಲಿಥಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ 3 ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಆವಾಗ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಹೈಡ್ರೋಜೆನಿಕ್, ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ಗೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ Z ಈಕ್ವಲ್ಸ್ 1 ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಹೀಲಿಯಂ ಅಯಾನಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ Z ಈಕ್ವಲ್ಸ್ 2 ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಲಿಥಿಯಂ ಡಬಲ್ ಪ್ಲಸ್ಗೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ Z3 ಹಾಕೋತೀವಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದಿ ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ಹೀಲಿಯಂ ಆಟಮ್ ವಿತ್ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಇದರಲ್ಲಿ ಸಿಲೆಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಹೀಲಿಯಂ ಆಟಮ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆನ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್, ನಾವು ಫೋರ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅದೆಲ್ಲ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಇಟ್ ಮೋರ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್. ಸೊ ಯೂಸಿಂಗ್ ಬೋರ್ಸ್ ಥಿಯರಿ, ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿ ಅಸಂಪ್ಷನ್ಸ್ and also using Coulomb's law and all, finally we can get the expression for radius and energy. Radius expression is n square h square epsilon naught z e square pi m with the standard meaning of the symbols. So ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ, because all these things are constants which will not depend on the particular atom. What varies is n and z. So ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆದರೆ z ಕೂಡ 1 ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಲೈಕ್ ಇದ್ದಾಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ z ಹಾಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ Rn is proportional to n square by z. ಇದರಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಏನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ, Rn n ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ರೇಡಿಯಸ್ಗಳು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಇಷ್ಟು ರೇಡಿಯಸ್ ಇದ್ದರೆ ದಿಸ್ ಮಚ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ n square, 2 square, 4 times that. So if this is 1, then you will have 1, 2, 3, 4. Second orbit is ದೊಡ್ಡದಿರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Third orbit, n square, 3 square is 9. So this is 4, somewhere here 8, 9. So third orbit ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. So n equals 1, n equals 2, n equals 3, ಈ ಥರ ಹೋಗುತ್ತೆ.
So, this idea will help in solving some questions directly without doing much calculation. So, ಇದರಲ್ಲಿ ಇವಾಗ n equals 1 ಹಾಕಿ z 1 ಹಾಕಿದ್ರೆ we get the radius of the first orbit of hydrogen. In short, it is denoted as R1 for hydrogen. Finally, we will get the answer 0.051 nanometer. Approximately 0.05 nanometer anta gnapka itkondre. For many questions, again, you can use this for shortcut methods. So, adanne bitre what remains is only n square and z, because other things are calculated here. So, therefore, any other radius can be written as n square by z times this. So, helium plus ಅಥವಾ lithium plus ಅಥವಾ hydrogen ದು ಬೇರೆ ಆರ್ಬಿಟ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಬೇಕಾದರೆ we can use this shortcut notation. Going further, we can calculate the velocity of the electron in the nth orbit, z square by 2 epsilon naught nh. So, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ velocity is proportional to z by n. ಅಂದರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೀಲಿಯಮ್ಗಾದರೆ ಇದು 2 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೇಮ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ಗಿನ್ನ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಡಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಲೈಕ್ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಐಡಿಯಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ರೊಟೇಷನ್, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹೌ ಮೆನಿ ರೌಂಡ್ಸ್ ಇಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಸ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ರೊಟೇಷನ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಅಂದರೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಕಂಫರೆನ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬರುತ್ತೆ z ಸ್ಕ್ವೇರ್ e⁴ ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ನಾಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ n ಕ್ಯೂಬ್ h ಕ್ಯೂಬ್. ಸೊ ವಿ ನೋಟಿಸ್ ದಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ 1/f ವೇರೀಸ್ as n ಕ್ಯೂಬ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ಇನ್ನೂ ಒಂಥರ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇದು ಮರ್ತೋದ್ರೆ, you can remember your Kepler's law, t square proportional to a cube. ಇಲ್ಲಿ a ಬದಲು ರೇಡಿಯಸ್ ಬರುತ್ತೆ, t square proportional to r cube. ಸೊ ಈಗಾಗಲೇ ನೋಡಿದ ಹಾಗೆ ರೇಡಿಯಸ್ is proportional to n square ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ರೇಡಿಯಸ್ n square ಹಾಕಿದ್ರೆ t square proportional to n square cube is n power 6 or t proportional to n power cube, n power 3. ಸೊ ಈ ಥರನೂ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೆಪ್ಲರ್ಸ್ ಲಾ ಇಂದ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಇದನ್ನು ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಟಿ ಪೀರಿಯಡ್ ವೇರಿಯಸ್ as n ಕ್ಯೂಬ್, that also we can use for solving questions quickly. Then energy can be calculated using the potential and kinetic energies. First thing to notice is the total energy is negative. That shows that it is a bound system. When the total energy is negative, it shows that it is a bound system. So m by 8 ಇದು ಎರಡು ಏನು ಸ್ಕ್ವೇರು ಏನು ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದು, ದಟ್ಸ್ ಹೌ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರಿಮೆಂಬರ್. z ಸ್ಕ್ವೇರ್ e⁴ ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ಎನ್ ಹೆಚ್ ಮೂರಕ್ಕೂ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ, ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹೆಚ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಫೈನಲ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ವಿತ್ ಅಗೈನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸಿಂಬಲ್ಸ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಗೈನ್ ರಿಮೂವಿಂಗ್ ದಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದ್ರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಟು ಬಿ ರಿಮೆಂಬರ್ಡ್. ಎನರ್ಜಿ ವೇರೀಸ್ as ಮೈನಸ್ z ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ ಎನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಮೈನಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎನ್ ತಳಗಡೆ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ energy increases as n increases. That means it becomes less and less negative. Again, n equals 1, z equals 1 ಹಾಕಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ equation ಅಲ್ಲಿ converting it to electron volt, first orbit energy of the hydrogen atom minus 13.6 electron volt. This number has to be remembered. For other orbits, z square by n square ನ ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ values ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. So that way it is very easy to calculate. For example, second orbit of hydrogen ಬೇಕಾರೆ z is 1, n is 2, so n square is 4. So therefore, it is just 13.6 by 4 with a negative sign. 4 3s are 12, 1.6 is 4 4s are 16, 3.4 electron volt. So we can see that this way of getting is very easy compared to putting all the values here and getting the answer. So remember the first orbit energy of hydrogen so that any other can be calculated. Then the concept wise, what is another thing to be remembered is potential energy is negative and its magnitude is twice that of kinetic energy. That is what makes the total energy negative. So if potential energy and kinetic energy, ಈ equation ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ kinetic energy x ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ potential energy minus 2x ಇರುತ್ತೆ. So that ಎರಡು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ minus x ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. So total energy is magnitude same as kinetic energy, but it is negative. That is the meaning of this equation. Total energy is minus of kinetic energy. And therefore, for doing some numericals, you can remember this itself. What is the kinetic energy in the first orbit? Andre 13.6 electron volt positive. What is the potential energy in first orbit? Andre
minus 13.6 into 2 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬರುತ್ತೆ. So like that we can use this conceptually to solve many questions quickly. And another thing here is kinetic energy is the energy which is making the electron to escape. Potential energy is negative, means attracting, that is what is trying to hold the electron. And obviously if kinetic energy is more, electron will escape. Atom cannot be a stable bound system. So that is a concept to be understood here. Going further, the origin of spectra, ಅಂದರೆ spectrum ಅಲ್ಲಿ different lines ಹೇಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಬೋರ್ಸ್ ಥಿಯರಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಏನಿದೆ. ಆರ್ಬಿಟ್ ನಂಬರ್ n1 ಲೋಯರ್ ಆರ್ಬಿಟ್, ಆರ್ಬಿಟ್ ನಂಬರ್ n2 ಹೈಯರ್ ಆರ್ಬಿಟ್, ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಎನರ್ಜೀಸ್ E2 E1. If the electron jumps down, the difference in energy comes out as a single photon of frequency nu, which is also hc by lambda. ಇಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಎನರ್ಜಿ E2 E1 ಗೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ, ಈ ಈಕ್ವೇಷನ್ ತಗೊಂಡು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ, except n all other things and z square outside ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ you will get an equation like this 1 by lambda, because hc by lambda ಇರೋದ್ರಿಂದ hc ನು ತಳಗಡೆ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ finally you will get like this. So all these constants taken out become the Rydberg constant, me power 4 by 8 epsilon square h cube c. ಅದರದ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. approximately 10 power 7 per meter, because it is 1 by lambda. All these things are not having units except r. So unit for 1 by lambda comes from the unit of r. n1 n2, always remember n2 is higher and n1 is lower. So n1 is less than n2 always. ಉಲ್ಟಾ ಆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ, ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎಮಿಷನ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ದಿಸ್ ವೇ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ, ಆವಾಗ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಥರ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮಲ್ಲಿ ಡಾರ್ಕ್ ಲೈನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ವಿತ್ ಎ ವೈಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಇದ್ದರೆ. ಸೊ ನಾರ್ಮಲ್ ಎಮಿಷನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕಮಿಂಗ್ ಡೌನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಔಟ್ ಆಸ್ ಎ ಫೋಟಾನ್. ದೆನ್ considering different orbits, what are the possible spectral lines? So that is given the names based on the persons who discovered it. So Lyman series, Bohr series, ಈ ಥರ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಯಾರ್ಯಾರು ಡಿಸ್ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅವ್ರದ್ದು ಹೆಸರಲ್ಲಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಈಚ್ ಸೀರೀಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಜಂಪ್ ಆದಾಗ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ವೇರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಜಂಪ್ಸ್ ಟು ಈಸ್ ಎ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. So if you consider the energy level diagram 1 2 3 ಈ ಥರ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಎಲ್ಲ ಆರ್ಬಿಟಿಂದ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಬಿಟಿಗೆ ಬಂದರೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಜಂಪ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ವೇರಿಯಸ್ ಆರ್ಬಿಟ್ಸ್ ಬಟ್ ಜಂಪ್ಸ್ ಟು 1. ದೆನ್ all the emitted photons finally in the spectrum will be a group of lines, that is called Lyman series. So ಅದೇ ಥರ ಎಲ್ಲವೂ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಬಿಟಿಗೆ ಬಂದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆರ್ಬಿಟಿಂದ, that becomes Bohr series, and that is the only one in the visible region. And also remember, for visible region approximately wavelength range is 400 to 800 nanometer, and this is less than 400, this should be more than 800. So that also helps a lot in doing some calculations quickly. So n1 is fixed for a particular series, and electron has to come from higher orbit, and therefore n2 is always 1 more than n1. 3 ಇದ್ರೆ ಇದು 4 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, 4 ಇದ್ರೆ 5 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಲೈಕ್ ದಟ್ ಅಪ್ ಟು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಸಿಬಲ್ ರೀಜನ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸಿವ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿಡ್, and first 4 lines are given names H alpha, H beta, H gamma, H delta. So question ಅಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ H beta ಅಂತ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಆವಾಗ obviously you should take it as second line in the Bohr series. So 1 2 3 4 energy levels ಅಲ್ಲಿ Bohr series means it should come from here. For the first line it should come from 3, for second line it should come from 4, so it represents this line. So directly n1 n2 2 and 4 ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ದಿ nomenclature of the lines ಅದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. Then going further to the next chapter, nuclear physics. So nuclear physics ಅಲ್ಲಿ the first person who gave the concept of a nuclear atom is Rutherford, based on the results of alpha ray scattering experiment. So ಇದರಲ್ಲಿ details of calculations are not required. ಒಂದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ವಿತ್ Z ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಇರೋವಾಗ ಆಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಬಂದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹಿಂಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ,
So, as a special case straight head on bandre, it will go back. So, this comes under 180 degree deflection. So, ivaga finally it will come up to this distance. This is called distance of closest approach. That is, if you take it as D. E point alli momentarily adu nintogi vapas hogirutte. Just like a stone thrown upwards. Topmost point alli nintkondu baro tara illinda fast irodu slow agi because of repulsion, because alpha is also positive. Illi nintogi because of repulsion vapas hogirutte. So, at a very long distance there is only kinetic energy, initial kinetic energy. At the final point there is only potential energy because it has stopped, and by conservation of energy you can equate the two. So, half mv square kinetic energy of two charges, if you use 1 over 4 pi epsilon naught q1 q2 by d. Q1 is the charge on the nucleus, which is Ze. Q2 is the charge on the alpha particle, which is 2e plus 2e. So, you are getting 2Ze square by d. Idನ್ನು use ಮಾಡಿ d calculate ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. Then coming to different properties of the nucleus. First property is considering the size of the nucleus. Assuming nucleus to be spherical, ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ nucleus exact spherical ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ, but for simplicity we will assume it as a sphere. So, ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, volume will be 4 by 3 pi r cube ಆಗಿರುತ್ತೆ, and obviously this should depend on how many particles are there in it. So, it should be proportional to number of particles, which is A, total number of protons plus neutrons. So, R cube should be proportional to A andre R proportional to cube root of A. R naught is the proportionality constant, which is found to be 1.3 Fermi. Fermi is a very small unit of distance, 10 power minus 15 meter. That is called Fermi. Because nuclear distances are very small, this unit is used. Similar to nanometer for wavelength of light, we use this multiple 10 power minus 15 for nuclear distances. Nucleus size ಗೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ mass by volume ಮಾಡಿದ್ರೆ density ಬರುತ್ತೆ 10 power 17 kg per meter cube, which is an extraordinarily high value of density. Then nucleus force has some special characteristics, which is the strongest force that is known till now, and it has a property of saturation. So, we will come to this when we have some questions based on this. It is a short range force, ಅಂದರೆ ಇದು ಇನ್ವರ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲಾ ಒಬೈ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ 0 ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಇನ್ವರ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲಾ ಇದ್ದಿದ್ರೆ 1 by r square, it will become 0 only when r becomes infinity. So, it is independent of charge, proton neutron ಗೆಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಬರುತ್ತೆ. It is non-central force, ಅಂದರೆ one point ಇಂದ always force acts like this. For example, attraction of charges ಅಥವಾ gravitation, ಈ ಥರ ಫೋರ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಫೋರ್ಸ್. ಇದು ಆ ಥರ ಇಲ್ಲ, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾನ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಫೋರ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಥರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರೀ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಟೈಪಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದು. ಜಸ್ಟ್ ಸಮ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಯಾವುದೋ ಅದನ್ನು ಚೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫರ್ದರ್, ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಅಗೈನ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಈಸ್ ಎ ವೆರಿ ವೆರಿ ಟೈನಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಮಾಸ್ ಈಸ್ ಮೆಜರ್ಡ್ ಇನ್ ಎ ಸಪರೇಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಯೂನಿಟ್, which the standard SI symbol is U for that, and by definition it is taken as 1.67 10 power minus 27 kg. And if you use the equation E equals mc square and convert this to joule and then convert it to EV, we can show that this is equivalent to 931 MeV. For some rough calculations you can take it as about 1000 MeV. Mass calculate ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಿ protons neutrons ಇರುತ್ತೆ, that we already know, and if the total number of protons neutron is taken as A, number of proton is taken as Z, then number of neutrons should be A minus Z. So, mass of the nucleus is Z times mass of the proton plus A minus Z number of neutrons times mass of the neutron. This is the calculated mass. But when you actually measure the mass of the nucleus, the measured mass is less than the calculated mass, and that difference is called mass defect delta m. And now it is understood that this defect arises because this whatever mass is lost is converted to energy, and that is used to bind the particles in the nucleus. So, if you use this equation with delta m here, you will get delta m into c square, total binding energy
if you substitute all this in SI units, you will get the answer in joule. But if you put delta M in atomic mass unit, then directly you can multiply by 931. So, you can do delta M into 931. This should be in U. Directly the answer will be in MeV. That is another way of quick calculation. Now, the actual stability of the nucleus is not determined by the total of the binding energy, because so many particles are sharing this. How much share each particle gets, that is what determines the stability of the nucleus. So, that is measured by specific binding energy, total binding energy divided by A. This is also called binding energy per nucleon. How much energy is shared by one nucleus. And by studying all the nuclei in the periodic table, for most of them on an average it is about 8 MeV, and it is maximum for iron 56 isotope. Going further, nucleus can be split up, that is called fission. Light nuclei can be combined, that is called fusion. And because in both cases the resulting nucleus has lesser binding energy, the difference is released as energy. So, here also the equation E equals mc square is valid. We should consider all the mass of this final products, all the mass of the initial reactants, and then consider the difference in mass, put that here into C square, that gives how much energy is released in the nuclear reaction. And it is better to remember this answer. One standard fission of uranium results about 200 MeV of energy per one fission. Similarly, light nuclei, hydrogen, of course in the plasma state, that means almost like free protons. When they combine, we will get 4 protons, and 2 of them will give the charges out, that goes out as positron, they become neutrons. So, 2 proton, 2 neutron becomes helium nucleus, and finally it will capture some electrons, and therefore it becomes helium atom. So, that way hydrogen becomes helium. So, 4 of this is required to get 1 helium, and again similarly, similar to this, the difference is released as energy. And there are some important difference to remember between fission and fusion. For a fission, projectile is necessary, usually moderate speed neutron is used, and here projectile for fusion is not necessary. Energy per fusion, as I told here, is about 200 MeV, and this energy per fission is 200 MeV. Energy per fusion is approximately 20 MeV, and these are average values. There are different varieties and there are slight variations. Now, this is to be understood properly. If we consider energy per kg of the material, that means you take 1 kg of uranium, 1 kg of hydrogen, and with uranium you do fission, with hydrogen you do fusion, then when do you get more energy? So, here for fission you will get less, because 1 kg of uranium will have less number of atoms, because each uranium has atomic mass number 235. 1 kg of hydrogen will have much larger number of hydrogens, that is little more than 200 times larger than that. So, even though per fusion it is less, total energy that we get for 1 kg in fusion it will be more. So, this has to be understood properly. Then going to radioactivity, there are 2 kinds of loss. These are called group displacement loss. Whenever an alpha is emitted, it is called alpha decay. A decreases by 4 and Z decreases by 2. What comes out is an alpha particle, which is nothing but a helium nucleus. And whenever there is a beta minus decay, that is electron, what comes out is an electron. There is no change in A, and Z increases by 1. When there is a beta plus emission, positron emission, A again no change, Z decreases by 1. So, in both these cases A remains same, and here A becomes minus 4. This difference helps a lot in doing questions. And when gamma is emitted, both A and Z are not altered. There is only rearrangement of particles within the nucleus, and the difference in energy comes as a gamma ray photon.
Okay, so going further, activity SI unit is becquerel, and one more practical unit is Curie. 1 Curie is defined as 3.7 10 power 10 disintegration per second, and this is because 1 gram of isotope of radium has this much of activity, and that is taken as standard. And this is rate of disintegration of atoms, that is what is called activity, is proportional to the number of radioactive atoms present, and decrease, because of that we are putting a minus sign. Lambda is the proportionality constant, which is constant for a particular element, does not vary with time, and also it does not depend on how much material we have taken. It is constant for a particular material. And simplifying this, we will get the standard radioactive disintegration law, number at time t. And while using this equation, this is important. This will not give you how much of number decayed. This gives the number that is remaining after time t, with n naught is a number at t0, that is initial number. And using this we can calculate how much time is required for the number to become half. We will get 0.693 by lambda, and average lifetime is 1 by lambda. And in number of atoms again remaining after n half lives, because after 1 half life it becomes half, n naught by 2, and after another half life it becomes another half of this, so it becomes n naught by 2, and a half of that is n naught by 4. It keeps varying like that, and finally we get n naught by 2 power n, and this is number of atoms remaining after n half lives. And looking at the equation, we see that half life is less than the mean life. So now we can come to the questions starting from atomic physics. So the question number 1, ratio of the radius of the orbit of electron orbiting the hydrogen nucleus to that of electron orbiting the deuterium nucleus. So deuterium is actually a hydrogen isotope. So hydrogen has a proton and an electron in the orbit. This deuterium has 1 proton and a neutron in the nucleus and 1 electron in the orbit. So notice that for both of them this Z is same, and therefore there is no change in the values. So whether it is deuterium or hydrogen, the radius and energy and other things will be same. And notice that here we have neglected the effect of mass of the nucleus. So then we will get the standard answer, because both are same. The ratio is 1:1. Option A, correct option for the question number 1. Going further to question number 2. In Bohr's model of hydrogen atom, ratio between the period of revolution of an electron in the orbit n equals 3 to that in the orbit n equals 2. So while doing the synopsis, we have seen period is proportional to n cube. So n equals 3 will be 3 cube, n equals 2 will be 2 cube. So this becomes 27, this becomes 8, and therefore we are getting the option 27:8 is the ratio between the period of n equals 3 and n equals 2. So the correct option for second question is option D. Going further, in terms of Bohr radius A naught. So ಇದು ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. A naught ಅಂದರೆ radius of the first orbit of hydrogen. It is sometimes written this way, R1h, that is called Bohr radius. Here A naught symbol ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Radius of the second orbit. So it is a simple question, R proportional to n square. ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. n equals 2. So R proportional to n square, or Rn is equal to n square times R1 in case of hydrogen. So ಇಲ್ಲಿ n equals 2 ಹಾಕಿದ್ರೆ 4 ಬರುತ್ತೆ. R1 is given as A naught. So therefore the answer is 4 A naught. Radius of the second orbit is 4 times the first orbit. The correct option for question number 3 is option A. Going further, hydrogen atom is in the ground state. So ground state is the lowest energy level, n equals 1. When energy 8 electron volt is given ಅಂದರೆ ಒಂದು ಫೋಟಾನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಎನರ್ಜಿ, ಅದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ ಕೊಟ್ವಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಗಿವನ್ ಟು ದಿ ಆಟಮ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್, ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಟು ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಸೊ ಇದನ್ನು
ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಟೈಪ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದು, ಇದನ್ನು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ n equals 1, energy is minus 13.6 electron volt. n equals 2, already I have told you should use energy in the first orbit by n square. So n square ಅಂದರೆ 4 ಆಗುತ್ತೆ. 13.6 by 4, 13.6 by 4, 4 3s are 12, 1.6, 4 4s are 16. So minus 3.4 electron volt ಇಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಇವಾಗ ಇದೆರಡಕ್ಕೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ 13 minus 3 10, 0.6 minus 0.4. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೀಸ್ ಟು ಇಸ್ 10.2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೋಲ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ 10.2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೋಲ್ಟ್ ಅಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೂ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 10.2. ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನರ್ಥ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಇರೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಓನ್ಲಿ ಪರ್ಮಿಟೆಡ್ ಆರ್ಬಿಟ್ಸ್. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಇಫ್ ಯು ಗಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ದಿಸ್, n equals 1ನಲ್ಲಿ ಇರೋದೆ n equals 2ಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 10 ಬೇಕು. ಸೊ ನಾವು 8 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, 8 ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟೇ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಜಂಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾಲ್ ಡೌನ್. ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲಿ ಫೋಟಾನ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಿ ವಾಪಸ್ ಬಿದ್ದಾಗ ಮತ್ತೆ ಎಮಿಟ್ ಆಗಿ ಹಾಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಇನ್ ಸಮ್ ಅದರ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಸ್ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್. ಸೊ ಟೆಂಪರರಿಲಿ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ಡ್ ಅನ್ನೋ ಥರ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ವಿತಿನ್ 10⁻⁸ ಸೆಕೆಂಡ್. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾವ ಆರ್ಬಿಟ್ಗೂ ಹೋಗಿರಲ್ಲ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಇಟ್ ರಿಮೈನ್ಸ್ in the same orbit because it cannot go to any other stable orbit. So correct option for question number 4 is option D. Going further, energy change is greatest for hydrogen atom which changes state from. So ಯಾವ ಆರ್ಬಿಟ್ ಇಂದ ಯಾವ ಆರ್ಬಿಟ್ ಹೋದ್ರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಚೇಂಜ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಅಗೈನ್ you have to use this concept. En is E1 by n square. So energy first orbit minus 13.6 electron volt, second orbit is divided by 4. So ಇದಕ್ಕೆ 4 ಹಾಕಿದ್ರೆ ಈಗ ತಾನೇ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, you are getting 3.4 electron volt. Now last infinite orbit is energy 0. So observe this differences now. ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅಗೈನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ದಿಸ್ ಜಸ್ಟ್ ನೌ, ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ 10.2. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಯಾವುದೇ ಆರ್ಬಿಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ರು ಆಲ್ ದ್ಯಾಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 3.4. ಎನಿವೇರ್ ಟು ಎನಿವೇರ್ ಎಲ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರು ಕೂಡ 3.4ಗಿನ ಕಡಿಮೆ ಬರಬೇಕು. ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಟು ಇಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅವಾಗ 13 ಬರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಮಾತ್ರ ಇದೆ. ಸೊ 1 to 2 ಬರೋಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸು ಇನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಹೋದರೂ ಬರಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ change that is possible. So 3 2 4 3 7 5 all that will happen here, all that will be less than 3.4. So the greatest is therefore possible when electron changes state from 2 to 1. So correct option for question number 5 is option A. Then going further, among the following transitions choose the one which corresponds to the lowest wavelength. So ಇಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸೇಮ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಸಂಪ್ಷನ್, change in energy when electron jumps comes out as a photon with frequency nu. In terms of wavelength it is hc by lambda. So you see that these two are inverse proportion. So lambda lowest ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ the energy should be delta E should be highest. So you should consider what is maximum delta E possible among the options given here. So already ನಾವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಓನ್ಲಿ ಬಿಟ್ವೀನ್ 2 and 1. ಸೇಮ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ಎ ಡಿಫರೆಂಟ್ ವೇ. ಸೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ, ಇನ್ನು ಯಾವ್ದು ತೊಗೊಂಡ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಇದ್ದರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಮಾಂಗ್ ದಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರೊಳಗೆ ಮಿನಿಮಮ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ 2 to 1 ಜಂಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ, correct option for the question number 6. Going further, so ಇದನ್ನ
ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಎ ಬಿ ಸಿ ಆರ್ 3 ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎ ಬಿ ಸಿ 3 ಇದೆ. ಆಫ್ ಎನ್ ಆಟಮ್ ಎನರ್ಜೀಸ್ ಇ ಎ ಇ ಬಿ ಇ ಸಿ. ಸೊ ಈ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಎನರ್ಜೀಸ್ ಇ ಎ ಇ ಬಿ ಇ ಸಿ ಇದೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ. lambda 1, lambda 2, lambda 3 are the wavelengths emitted during electron transition from C to B, B to A and C to A respectively. ಅದನ್ನು ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. C to B ಬಂದರೆ lambda 1 ಬರುತ್ತೆ, B to A ಬಂದರೆ lambda 2 ಬರುತ್ತೆ, C to A ಬಂದರೆ lambda 3 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರಿಡ್ಬರ್ಗ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಿ ರಿಡ್ಬರ್ಗ್ ಈಕ್ವೇಷನ್. 1 by lambda ಈಸ್ ರಿಡ್ಬರ್ಗ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ 1 by n1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 1 by n2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈ ಥರ ಇದೆ. ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಟಾ ಇ ತಗೊಂಡ್ರೆ 1 by lambda ಈಸ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಡೆಲ್ಟಾ ಇ. ಸೊ ಈ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ n1 n2 ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಈ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ಬರೀ ಎನರ್ಜಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಂದ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಎನರ್ಜಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇರೋದನ್ನು ಮೂರಕ್ಕೂ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದಕ್ಕೆ ಏನು ರಿಲೇಷನ್ ಇದೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 1 by 1 by lambda 1 ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಮ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಂಟು ಡೆಲ್ಟಾ ಇ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋದು. ದೇರ್ ಫಾರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಸಿ. ಸೊ 1 by lambda 1 ಈಸ್ ಸಮ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಂಟು lambda 1 ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಿ ಟು ಬಿ, ಸಿ ಈಸ್ ಹೈಯರ್. ಸೊ ಇ ಸಿ ಮೈನಸ್ ಇ ಬಿ ಫಸ್ಟ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ರೆಡಿ ಆಯಿತು. ಅದೇ ಥರ lambda 2ಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕೆ ಇಂಟು ಇ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಇ ಎ. ಅದೇ ಥರ lambda 3ಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ 1 by lambda 3 ಈಸ್ ಸಿ ಟು ಎ, ಕೆ ಇಂಟು ಇ ಸಿ ಮೈನಸ್ ಇ ಎ. ಸೊ ನಾವು ನೋಟಿಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇಫ್ ಯು ಆ್ಯಡ್ ದೀಸ್ ಟು ಆವಾಗ ಮೈನಸ್ ಇ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಇ ಬಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ ಇ ಸಿ ಮೈನಸ್ ಇ ಎ ಇದು ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೂರು ಈಕ್ವೇಷನ್ ಬರ್ಕೊಂಡ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೇನು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, 1 by lambda 3 ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಆಸ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಟು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ಇದು ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ lambda 1 lambda 2 ಬರುತ್ತೆ, ಮೇಲೆ lambda 1 ಪ್ಲಸ್ lambda 2 ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದಿಸ್ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ lambda 1, 2, 3 ಆರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ದಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್. ಸೊ ನೋಟಿಸ್ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಹಿಯರ್ to solve the question. All the rest is only mathematical simplification. So correct option for question 7 is option B. Going further, ionization energy. So illi ionization energy andre atom should become ion. So in case of hydrogen there is only one proton and one electron going round, and ion ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕಿತ್ತಾಕ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಕಿತ್ತಾಕೋದು ಅಂದರೆ ಅದು ಯಾವುದೇ ಪರ್ಮಿಟೆಡ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಇರಬಾರ್ದು, ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಗೋ ಟು n equals infinity and beyond, so that this becomes an hydrogen ion which is nothing but a proton. ಸೊ ಹೀಗೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ಇದೆ ಅಷ್ಟು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಟು n intending to infinity, that is 0 energy, and this is n equals 1 minus 13.6 of energy. ಸೊ ಈ ಎನರ್ಜಿ ಮೈನಸ್ 13.6 ಇರೋದನ್ನ 0 ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಫ್ರೀ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಯು ಶುಡ್ ಗಿವ್ ಪ್ಲಸ್ 13.6 electron volt of energy. That is the ionization energy for hydrogen atom. That is what is given in the first sentence. Now if you apply this to helium ion, so remember when you go to helium ion, the equation of energy will have, apart from 1 by n square, it will also have z square. So if you remove this proportionality constant, you can write it as E1 of hydrogen. So if you want first orbit energy of the electron present in the helium ion, ಅಂದರೆ helium already ionize ಆಗೋಗಿದೆ, ಅದರಲ್ಲಿರೋ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನು ಮತ್ತೆ ತೆಗೆಯೋದು, that is called doubly ionized helium. That becomes only nucleus. ಎರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಂದ ಒಂದು ತೆಗಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಹೀಲಿಯಂ ಆಟಮ್ದು ಥಿಯರಿ ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯು ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಯೂಸ್ ದಿ ಬೋರ್ಸ್ ಥಿಯರಿ ಫಾರ್ ದಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ಹೀಲಿಯಂ ಆಟಮ್ ಆಸ್ ಎ ಹೋಲ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಲೈಕ್.
ಸೊ ಹೀಲಿಯಂ ಅಯಾನ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಇದು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು, ದೀಸ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್. ಸೊ Z²/n² ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಇರೋದನ್ನು ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಅಂದರೆ n = 1. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಫಾರ್ Z² into first orbit energy, which is 13.6. For helium, Z is 2. So 13.6 into 2 squared, 13.6 into 4. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. 13 into 4 is 52. So a number which is more than 52. Directly you have to choose this. 54.4 electron volt is the energy required to ionize the helium ion. So helium plus na helium plus ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕು ಅಂತ ಅರ್ಥ. 54.4 electron volt of energy is required. So correct option for question number 8 is option D. Going further, question number 9. Hydrogen atom does not emit X-rays because. So ಇಲ್ಲಿ X-ray ದು ಐಡಿಯಾ ಇರಬೇಕು. X-ray in the electromagnetic spectrum, if you consider this as the visible region, violet to red, you are having infrared, radio waves and other things here. This side you are having ultraviolet and X-ray, gamma ray, other things. So X-ray is a photon of energy very much higher than the visible region. Now we see that in hydrogen, the highest that we get is the Lyman series, which comes in the ultraviolet region. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಎನರ್ಜಿ ಇರೋ ಫೋಟಾನು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇಂದ ಬರಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಮೀನಿಂಗ್. ಯಾಕೆ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ, ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಕ್ವಶನ್. ವೈ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕೆನಾಟ್ ಎಮಿಟ್ ಎಕ್ಸ್ರೇಸ್? ಬಿಕಾಸ್ ಹೌ ಡಸ್ ಇಟ್ ಎಮಿಟ್ ವೆನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಜಂಪ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಹೈಯರ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಟು ಲೋಯರ್ ಆರ್ಬಿಟ್? ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಸಂಪ್ಷನ್. ಸೊ n equals infinity, energy 0. n equals 1, energy minus 13.6 electron volt. Maximum jump is only this much possible. So maximum delta E that we can get is only 13.6 electron volt, and that comes in the ultraviolet region of a photon. So therefore hydrogen cannot give an electron, cannot have a jump in the electron, so that the difference in energy is sufficient to give an X-ray photon. Not possible. ಅಂದರೆ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನಾಗಿದೆ, highest energy in a transition is 13.6. That is what is the reason. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಎನರ್ಜಿ ಡೆಲ್ಟಾ ಇ ಬರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, and therefore it cannot emit X-rays. So correct option for question 9 is option D. Then going to the next one, hydrogen, deuterium, helium plus and lithium plus plus. So these are all hydrogen like. All have one electron around the nucleus. That is the meaning, hydrogen like. Consider n equals 2 to 1 transition. Corresponding wavelengths are given. So first you can keep the equation ready. 1 by lambda is Z square times R, 1 by n1 square minus 1 by n2 square. So ಇಲ್ಲಿ n1 n2 ಎರಡು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಸೊ ಆರ್ ಅದು ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಇದಿಷ್ಟು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗೋಯ್ತು. ಸೊ ವಿ ಗೆಟ್ 1 by lambda is some constant into Z square, or cross multiply ಮಾಡಿದ್ರೆ Z square into lambda is a constant ಅಂತ ಆಯಿತು. So apply this to all of them. Lambda 1 corresponds to hydrogen. So 1 square into lambda 1. Constant ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸೇಮ್ ಬರಬೇಕು. So next one, lambda 2 corresponds to deuterium, ಅದು ಒಂದೇ. So 1 square into lambda 2. Both are same constant, so they are equal. Then this should be further equal to helium plus, ಅದಕ್ಕೆ Z2 ಇದೆ. 2 square is 4, 4 lambda 3. Lithiumಗೆ Z is 3, so ಅದನ್ನು square, Z square is 9, 9 lambda 4. Lambda 4 corresponds to helium. All these are constant, means they are all equal. So therefore this coincides with the first option. Correct option for question number 10 is option A. Lambda 1, lambda 2 are equal to 4 lambda 3 equal to 9 lambda 4. Then going further, hydrogen atoms are excited from ground state to principal quantum number 4, that is 4th orbit. So n equals 1, 2, 3, 4. ಇಲ್ಲಿರೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಯ್ತು. Then number of spectral lines observed will be.
So, here you have to be careful. Actually, even the question paper setter also has done it carefully. ಒಂದೇ ಒಂದು ಆಟಮ್ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಇದು ಎಲ್ಲಿಗಾರ ಜಂಪ್ ಹೊಡಿಲಿ ಒಂದು ಲೈನ್ ಬರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ, ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಲೈನ್ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಫರ್ದರ್ ಜಂಪ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 3 ಬರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದ್ದಿದ್ದು ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಆಟಮ್ ಇದ್ದರೆ. ಬಟ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ, ಒಂದು ಟ್ಯೂಬ್ಲೈಟ್ ಥರ ಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಇದ್ದರೆ ಕ್ರೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆಲ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾನ್ ಟು 4. ಆವಾಗ ಒಂದು ಆಟಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಥರ ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಆಟಮಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಥರ ಆಗ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಟ್ಯೂಬ್, ವೆನ್ ದಿ ಲೈಟ್ ಈಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಟ್ಯೂಬ್, how many spectral lines are possible? That is the way I have to take, because it is for large number of hydrogen atoms. So 4 ಇಂದ 3 ಬರ್ಬೋದು, 2 ಬರ್ಬೋದು, 1 ಬರ್ಬೋದು. So observe that these 3 cannot happen in a single atom. 4 ಇಂದ 3 ಬಂದರೆ ಮತ್ತೆ 3 ಇಂದನೇ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. 4 ಇಂದ 2 ಬಂದರೆ ಇದು some other atom, like that. 4 ಇಂದ 3 ಬಂದ ಮೇಲೆ 3 ಇಂದ 2 ಬರ್ಬೋದು, 3 ಇಂದ 1 ಬರ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟು 2 ಬಂದಿದ್ದು 1 ಬರ್ಬೋದು. ಆಲ್ ದೀಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಇನ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆಟಮ್ಸ್. ಸೊ ಅವಾಗ 1 2 3 4 5 6, 4 ಇಂದ 3, 3 ಇಂದ 2, 2 ಇಂದ 1. ಟೋಟಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ಗೆಟ್ 6 ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಲ್ ಲೈನ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋಮೀಟರ್, ವಿಚ್ ಈಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಲಾರ್ಜ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ಸ್ excited to quantum number 4. So correct option for question 11 is option number 6, option number B. Then question 12. Hydrogen atom emits a photon corresponding to an electron transition n equals 5 to 1. Recoil speed of the hydrogen atom is almost, ಅಂದರೆ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ರೆ ಸಾಕು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಗೆ ಬೇಕು, ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ರೀಕಾಯಿಲ್ ಆಫ್ ಎ ಗನ್. ಗನ್ನಿಂದ ಒಂದು ಬುಲೆಟ್ ಹೋದರೆ ಗನ್ನು ರೀಕಾಯಿಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. This velocity is what is asked. So now what is going forward is a photon, what is going backward is a hydrogen atom. Hydrogen atom alli proton ide, electron ide. Electron mass is negligible, nearly 2000 times less than the proton, and therefore we consider only mass of the proton, because they have asked only approximate answer. What is going is a photon. So recoil agodu calculate madbekare, it is based on Newton's third law. We have to use conservation of momentum. Momentum of photon should be equal to momentum of the recoiling hydrogen atom, which is taken as a proton. Now momentum of photon is h by lambda. So h by lambda, hc by lambda is energy, and therefore if you use h by lambda, the c is absent. So therefore it is E by c. So momentum of photon is taken as E by c, and momentum of the hydrogen atom is mv. M is the mass of the atom, which is almost same as the mass of the proton, and v is what is to be calculated, recoil speed. So v is therefore E by mc. So ivaga E andre energy of the photon, which is the difference in energy between 5 and 1. So n equals 1, energy is minus 13.6, n equals 5 is divided by n square, minus 13.6 by n square is 25. So you see that this is approximately half, 13 2s are 26. So roughly take it as minus 0.5, and when you take a difference, we can approximately cancel that. So we will take this E as 13 electron volt, and remember it is in electron volt to be converted to joule. So V is therefore 13 into 1.6 into 10 power minus 19 to convert it to joule, divided by mass of the proton is taken as mass of the hydrogen atom, minus 27, 10 power minus 27 kg. C is the speed of light in vacuum, 3 into 10 power 8. So observe this, ಇಲ್ಲಿ 1.6 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ತುಂಬ ಡೀಟೇಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಇವಾಗ. ಸೊ 27 ಮೈನಸ್ ಇದೆ, ಇದು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 19 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಲ್ ದೀಸ್ 10 ಪವರ್ಸ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ಡ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ 13 by 3, which is nearly 4. 3 4s are 12. So the correct option is 4 meter per second. So notice that first you have to think
the concept required, that is conservation of momentum. Momentum of the photon should be equated to the momentum of the hydrogen atom recoiling, then simplify for V. And while simplifying for V, it is important that you should not do detailed calculation. Here we have done one approximation, here we have done one approximation, like that. So, do rough calculation because answers are very different. Nearly 4 and gotadre sako, because immediately 10 to 8 not possible and gotagate. 10 power 2 minus 2 enu barta illa illi, that is also easy to see. So, it is quickly possible to decide that it is option C. So, for question 12, the correct option is option C. Now, we will continue with the questions on the next chapter, nuclear physics. The first one is based on the Rutherford alpha ray scattering experiment and the theory of that distance of closest approach, which I have already explained while doing the synopsis. Alpha particle of energy 5.5 MeV approaching gold with Z equals 79 undergoes scattering by 180 degree. So, this I have already explained. 180 degree idre matra illi nucleus with Z protons, Ze charge, alpha particle with plus 2e charge, 180 degree idre matra hing bandu hing hogirutte. This is the distance of closest approach, center to center. So, illi kinetic energy of this should be equated to potential energy at this point. So, kinetic energy is given, this should be converted to joule. So, 5.5 mega capital M, so 10 power 6 into conversion from electron volt to joule 1.6 into 10 power minus 19 allige kinetic energy. So, remember we are using kinetic energy equals potential energy, left hand side aaytu, equals potential energy indre ಏನು ಬರುತ್ತೆ 1 by 4 pi epsilon naught, which is 9 into 10 power 9. So, remember while doing CET or NEET, don't waste time by writing the questions, writing the equations and all. Equation should be remembered and you have to directly substitute on the paper, that will save time. This is not like board exam where equation writing has marks and all. So, you have to always remember that. So, potential energy 1 by 4 pi epsilon naught product of charges andre Ze and 2e. So, that becomes 2Ze square. So, 2 into 79 into 1.6 10 power minus 19 whole square, 2Ze square. So, product of charges divided by distance. This is d, this is what you want to calculate. So, you have to cross multiply this, and while doing that you can do some simplifications here only. So, this will cancel with one of the square here. So, finally, what remains? This 6 will cancel, so that this becomes 3. When it comes this side, it becomes minus 6. So, it becomes plus 3, and take the other numbers. D will come here, 5.5 will come here. So, D equals 9 into 2 into 79 into 1.6, all the numbers taken. Then divided by 5.5 into all the 10 powers, 10 power minus 19 and 10 power plus 3. So, 19 al 3 hodre 16 ಆಯಿತು, 10 power minus 16 ಆಯಿತು. They have given the answer in Fermi, ಅಂದರೆ 10 power minus 15 ಬೇಕು. So, 110 ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ತಗೋಬೇಕು. So, do all this approximately just to decide whether it is 4 or 40 or 400, like that. So, now you see I can take this as 80 into 2, 160. 160 ನಲ್ಲಿ 110 ತಗೊಂಬಿಟ್ರೆ 16 ಆಗುತ್ತೆ. 16 into 10, 160, 1.6 divided by 5. So, approximate ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? This is 1.6, 1.6 is like 2.56. 2.56 into 10 is about 25. 25 by 5 is 5. 25 by 5.5 ಮಾಡಿದ್ರೆ I should get something less than 5. So, therefore, all these are not possible. The correct option is 4.14 Fermi. Correct option for question 13 is
option A. So here what is important to remember, do not do the detailed calculation just like your board exam. Board exam ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದಿದ್ರೆ 4.14 2 ಡೆಸಿಮಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರೋವರೆಗೂ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ ಇಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 5 ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಸೊ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್, ಇದು ನಿಯರ್ಲಿ 5 ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ 5.2 ಅಂತ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಆವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು ಇದನ್ನು 5.5ನ 5 ತಗೊಂಡು ನಿಯರ್ಲಿ 5 ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. 5.5 ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಓನ್ಲಿ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 5, ಇಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 5. ಸೊ ನಿಯರ್ಲಿ 5 ಆನ್ ದಿ ಲೋಯರ್ ಸೈಡ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ 4.14 ಬರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ರಿಮೆಂಬರ್ಡ್ ವೆರಿ ವೆಲ್. ಅದರ್ವೈಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಅವೇ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದನ್ನು ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಥರ ಮಾಡಿದ್ದಿದ್ರೆ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಆಗಿರೋದು. ಈ ಥರದ್ದು ಒಂದು 6 ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 30 ಮಿನಿಟ್ಸ್, ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಯು ಆರ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಡೂ 30 ಕ್ವಶನ್ಸ್. 30 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮಾಡೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ 6-7 ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಎಂಡಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಸಾಲದೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ವೆರಿ ಕೇರ್ಫುಲ್. Always remember not to do detailed calculation up to decimals and all. Always do rough calculation, get an approximate answer, then decide the option which is close to that. Going further, radius of the iodine, atomic number 53, mass number 125. This is what we need. So radius is R0 into cube root of A. So here A is 125, cube root of A is 5, R0 into 5. R0 is 1.3 Fermi, 1.3 10 power minus 15 into 5. So this is what you get nearly as 7, 13 5s are 65. So this becomes nearly 7. So all of them are having 7. So just observe the 10 power. 10 power minus 15 meter ide, but these two are having different. So they are wrong. ಇದನ್ನು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಂಟು 100 ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ 10 power minus 13. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಫಾರ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 14. ಗೋಯಿಂಗ್ ಫರ್ದರ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ದಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಬೆರಿಲಿಯಂ 8 ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಎ ಸಿಮಿಲರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಈಸ್ 4/3 pi r cube. R is R0 cube root of A. R cube ಮಾಡಿದ್ರೆ you will get R0 cube into A. So again remember, you should not do detailed calculation. You should just decide the 10 power because all of them are having 7. So that is an important thing. And notice that all of them are in centimeter cube. So you have to convert because the answer you get will be in meter cube. So for rough calculation, pi and 3 we can cancel. Pi is nearly 3. R0 cube is 1.3 10 power minus 15 whole cube will be 1.3 cube into 10 power minus 45. So 1.3 cube andre estirbeko multiplied by A. Only those are the numbers that you have to simplify. So you are having 4 into 1.3 square is 1.69, that is nearly 1.7 into another 1.3 is little more than 2. So this is approximately 4 into little more than 2. So remember the answer is slightly more than that, into 8 into 10 power minus 45 with the unit meter cube. So this is becoming nearly 64 because all of them are having 70 and it should be little more than that. So we will say it is approximately 70 10 power minus 45 and take out 110. So it is 7 into 10 power minus 44. This will be in meter cube, and when you convert it to centimeter cube, it is 10 power 2, that is 100 whole cube. So you will get another 10 power 6 when you convert it to centimeter cube. So therefore 10 power minus 44, 10 power minus 6, 44 6 hodre 38 agutte. So therefore the answer which agrees with this is 7 into 10 power minus 38 in the unit centimeter cube. So you have to be careful. Sometimes the answers are given for confusing. There may be an option 7 into 10 power minus 44 centimeter cube ಅಂತಿರುತ್ತೆ. ಈ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಇದನ್ನು ನೋಡದೇ ಇದ್ರೆ you will choose this, which becomes wrong. So you have to be careful while choosing the options. So correct one is option A. Going further,
This is based on the charge independence of the nuclear force. Read the wordings carefully. FPP represents nuclear force between two protons. That means the electrostatic repulsion is not taken into consideration. Nuclear force matra tagondre anta artha. FPN represents nuclear force between P and N, proton neutron. FNN represents nuclear force between neutron and neutron. ಬರೀ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಚಾರ್ಜ್ಗೆ ಏನೂ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರೋಟಾನ್ 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 ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ 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 ಎಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಯು ಆರ್ ಚೂಸಿಂಗ್ ದಿ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ. ಆಲ್ ತ್ರೀ ಫೋರ್ಸಸ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಆರ್ ಸೇಮ್. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 16. ಬಟ್ ಇವಾಗ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳದೇ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ ರಿಪೆಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಟೂ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಅಟ್ ಎ ಸಪರೇಷನ್ ಆಫ್ 1 Fermi. Net force. So observe that this is the net force. Net force ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಫೋರ್ಸ್ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ತಗೋಬೇಕು. ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಈಸ್ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟೂ ಸ್ಮಾಲ್. ಸೊ ನೆಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ F1 ಇಫ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅವಾಗ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. F2 ಇಫ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಸೊ ಅವಾಗ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ F2 ರಿಪಲ್ಷನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಲೆಸ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ F2 ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ F1 ಇನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್. F1 ಜಾಸ್ತಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, F2 ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. F3 ಇಫ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಅದರ್ ಈಸ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್. ಸೊ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಅಂಡ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್, ಸೊ ದೇರ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೇಮ್ as what happens between two neutrons. So therefore F3 and F2 should be equal. So F3 and F1 should be equal. F1 is what you are having for two neutrons. So this should be equal to F3. So F1 and F3 equal and F2 should be less than that. Or F1 and F3 equal, both of them are greater than F2. So that is this option. So notice that in a hurry you should not choose this. That is important. ಇಟ್ ಈಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್. ಕ್ವಶನ್ ಪೂರ್ತಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಓದ್ದಿರಾ, ನೆಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಸರಿಯಾಗಿ ಓದ್ದಿರಾ, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಇದು ಚೂಸ್ ಮಾಡಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟೋದ್ರೆ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಇನ್ ಎ ಹರಿ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಚೂಸ್ ಎ ರಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್. ಸೊ F1 F3 ಈಕ್ವಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ರಿಪಲ್ಷನ್ F2 ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ನೆಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಲ್ ತ್ರೀ ಆರ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್. Correct option is B for question 17. Going further, consider the fission reaction. Uranium giving some X, Y and two neutrons. Two nuclei are of same mass number. Andre ide tara agbekanta rules illa. This is a hypothetical question. Are formed along with two neutrons. That is given in the equation. Binding energy, again read carefully. Per nucleon for X and Y is given. And for uranium is also given. So all these are per nucleon. What you get as energy is the difference between total binding energy. So total of this ಮಾಡಬೇಕು, total of this ಮಾಡಬೇಕು, ಇದು ಎರಡು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದಕ್ಕೂ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಟೋಟಲ್ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ, ಇನಿಷಿಯಲ್ ಯುರೇನಿಯಂ ಟೋಟಲ್ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಎನರ್ಜಿ ರಿಲೀಸ್ಡ್ and that is what you have to calculate. So notice that in most of the uranium fission, energy released will be of the order of, because about anta ide 200 MeV. So I have already told while telling the synopsis, remember this anta. So idu calculation ಮಾಡಿ time waste ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು. 200 ಅಂತ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತೀನಿ. ರಿಮೆಂಬರ್, ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಡೂ ದಟ್ ಇನ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಮ್. ದಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದಿ ಮೆಥಡ್. ಟೋಟಲ್ ಫಾರ್ ಯುರೇನಿಯಂ is 7.6 MeV, all are in MeV, so you need not convert that, into 236. Adu idirodaitu. Total for this is 8.5 into 117 into 2 because there are two of them. So idu eradu multiply ಮಾಡಿ difference ತಗೊಂಡ್ರೆ you will get approximately 119.4 or something. But that takes away a lot of time. 199.4, sorry. So that takes away a lot of time, and therefore you will simply remember it as 200 MeV for one fission of uranium. Fusion ಗಾದ್ರೆ 20 to 30 ರೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ.
1 fission, it is 200. So, just remember that. Going further, binding energy per nucleon for a deuteron and alpha particle are x1 and x2 respectively. So, this is a deuteron, this is also a deuteron, ಎರಡಿದೆ per nucleon. ಇದರೊಳಗೆ ಎರಡು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇದರದ್ದು ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ಪರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಾನ್ x1 ಇದ್ರೆ ಇದರದ್ದು 2x1 ಆಗುತ್ತೆ, ಇದರದ್ದು 2x1 ಆಗುತ್ತೆ. ಇದರದ್ದು ಪರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಾನ್ x2 ಇದೆ, 4 ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಾನ್ಸ್ ಇದೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ 4x2. This total is 4x1, this total is 4x2. And the difference in energy is what is released. So energy release should be difference between 4x2 and 4x1. So the correct option is option A. 4 into x2 minus x1 is the energy released. Going further, how much energy will approximately be released? Andre you have to do it roughly. If all the atoms of 1 kg of deuterium could undergo fusion, 15 MeV per fusion. So just now in the previous question we have seen, you should remember this, ಒಂದು ಫ್ಯೂಷನ್ ಹೀಲಿಯಂ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ 4 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬೇಕು, ಅಥವಾ ಡ್ಯೂಟೀರಿಯಂ ತಗೊಂಡ್ರೆ 2 ಡ್ಯೂಟೀರಿಯಂ ಬೇಕು. ಸೊ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಟ್ 2 ಡ್ಯೂಟೀರಿಯಮ್ಸ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು 15 MeV. 1 kg ಎಷ್ಟು ಡ್ಯೂಟೀರಿಯಂ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಮಾಡಿ ಇಂಟು 15 MeV ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಪ್ರೊಸೀಜರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಡನ್ with an approximate calculation, because they have only told you need an approximate answer. So how many deuterium atoms are present in 1 kg? Use the concept of Avogadro number. 2 ಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ 2 into 10 power minus 3 kg ನಲ್ಲಿ Avogadro number of deuterium atoms ಇರುತ್ತೆ. 1 kg ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ದಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಈಸ್ therefore 1 by 2 into 10 power minus 3 into Avogadro number 6 approximately into 10 power 23 per gram mole. So number of atoms ಬಂತು. ಇದನ್ನ 2 ತಗೊಂಡ್ರೆ 15 MeV ಬರುತ್ತೆ. So therefore number of fusions is half of this. So you have to divide by 2 to get number of fusions. ಇಷ್ಟು ಫ್ಯೂಷನ್ಗಳಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಆಯಿತು. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದಕ್ಕೂ 15 MeV ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಂಟು 15 MeV ಆನ್ಸರ್ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದು ಹೀಗೆ ಬರಬೇಕು, ಅಥವಾ ಜೌಲ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಲೇಟರ್. ಸೊ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ್ಯಾಟ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ 15. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಇನ್ MeV. ಸೊ 2 into 2 4 ಇದೆ, 15 into 6 90 ಇದೆ. 90 by 4, 100 by 4 is 25, 90 by 4 is approximately 22 into 10 power 23 plus 3, 10 power 26 MeV bantu. That doesn't agree with this, so this is wrong. Others are not in MeV, so convert it to joule. So MeV ಎರಡು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಇಂಟು 10 power 6 ಇಂಟು 1.6 10 power minus 19. ಸೊ 26 plus 6 32 ಆಗುತ್ತೆ. 32ರಲ್ಲಿ 19 ಹೋದರೆ 13 ಬರುತ್ತೆ. So it is approximately 22 into 1.6 into 10 power 13 in joule. 22 1.6, 1.6 into 20 ಮಾಡಿದ್ರೆ 32 ಬರುತ್ತೆ. So this is little more than 32, 10 power 13. 110 ತೆಗೆದ್ರೆ little more than 3.2 into 10 power 14 ಆಗುತ್ತೆ. 110 ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ. So you see that this agrees with this, and therefore you will choose the B option. ಅದು ಅಗ್ರೆ ಆಗದೆ ಇದ್ರೆ 1 by 1 ವಿಚ್ ಎವರ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕೀಪ್ ಚೆಕಿಂಗ್ ಕಿಲೋವಾಟ್ ಅವರ್ ಕ್ಯಾಲರೀಸ್ ಎಲ್ಲ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ದಿಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೋಲ್ಟ್ ಟು ಜೌಲ್ ಮಾಡೋದು ಈಸಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ 4.2 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕ್ಯಾಲರಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಕಿಲೋವಾಟ್ ಅವರ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದರದ್ದು ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫರ್ದರ್, ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 21. ಇನ್ ದಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ದಿಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್? ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಯು ಶುಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ Z and A. So what should you get here? What should you get here? Number of particles are balanced. Total number of charges are balanced. So 2 plus 7 9 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 1 ಹೋಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ 8 ಉಳ್ಕೋಬೇಕು. 14 plus 4 18 ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ 1 ಹೋಯಿತು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 17 ಉಳ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ you should have 8 here and 17 here. That agrees with this. Therefore you are choosing option B.
Question 22. E1 is the energy released per unit mass, that is like per kg in fusion. E2. So going to next question 21. Nuclear reaction ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, what is X ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರೋದು. So ಈ ತರ question ಅಲ್ಲಿ you have to balance Z and A. This is the conservation of charge, total number of charges conserved and total number of particles conserved. So ಇಲ್ಲಿ 2 plus 7 9 ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ 1 ಹೋದರೆ ಇಲ್ಲಿ 8 ಉಳ್ಕೋಬೇಕು. 14 plus 4 18 ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ 1 ಹೋದರೆ ಇಲ್ಲಿ 17 ಉಳ್ಕೋಬೇಕು. So 8 and 17 ಇರೋದು 2 ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. So you have to be careful here because 8 atomic number ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ it cannot be nitrogen, it has to be oxygen, and therefore this is a wrong symbol here. So you are choosing option D. For question 21, it is option D, 8O17, one of the isotopes of oxygen. Going further, question number 22. E1 is the energy released per unit mass, that is like per kg in nuclear fusion, and E2 is the energy released in fission, similarly per kg. Now I have already told, when you consider per kg, number of uranium atoms will be much less than the number of hydrogen atoms present in 1 kg, and therefore total number of fusions ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. Even though per fusion ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೂ total energy ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. So when you consider per unit mass, total energy in fusion is always larger compared to fission. One reaction ತಗೊಂಡ್ರೆ fusion ಕಡಿಮೆ, fission ಜಾಸ್ತಿ. Per kg ತಗೊಂಡ್ರೆ total ಅಲ್ಲಿ fusion ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. So therefore E1 fusion ಇರೋದ್ರಿಂದ E1 ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. 22 question ಗೆ you should take E1 greater than E2, option A. Going further to the next chapter, radioactivity, we will consider some questions on radioactivity. This is based on the radioactive group displacement law, or Soddy's group displacement law. Radioactive substance decays as follows. So ಇಲ್ಲಿ 2 ಆಲ್ಫಾ ಆಗಿದೆ. 2 ಆಲ್ಫಾ ಆದರೆ A-4 A-4 ಎರಡು ಸಲಿ A-8 ಆಗಿರುತ್ತೆ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು P. So P na Z and A ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ this should be A-8. Then beta gamma ಇಂದ A change ಆಗಲ್ಲ. So this remains as it is. 2 ಆಲ್ಫಾಗೆ Z will decrease by 2 and another 2 ಎರಡು ಸಲ. So Z-4 ಆಗಬೇಕು. 1 ಬೀಟಾಗೆ A change ಆಗಲ್ಲ, Z increase ಆಗುತ್ತೆ, ಪ್ಲಸ್ 1 ಆಗಬೇಕು. So it will be Z-3. Gamma ಇಂದ ಯಾವ ಎರಡು ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ, Z and A. So you should have Z-3. Now, the values of T are given. So you have to be careful. In a hurry, don't take it for P. Values of T are given. So this 69 is Z-3 and 172 is therefore A-8. So the initial values should be plus 8 and plus 3, and therefore you will get the option A. P should have Z69 plus 372, 172 plus 8, 180. Z equals 72, A equals 80. Option A is the correct one. Then, question 24. This is based on the carbon dating technique. Carbon-14 decays with half-life of about 5,200 years. The answer is to be in centuries, and therefore, illé convert ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ. Half-life is 58 centuries. In a sample of bone, ratio of 14 to 12 is 1/4. So, ಒಂದು half-lifeಗೆ ಅರ್ಧ ಆಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು half-lifeಗೆ ಅರ್ಧದಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಅಂದರೆ 1/4 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದು ಸಲಿ 2 ಸಲಿ half-life ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. And therefore, total time should be twice of half-life. 58 into 2 centuries. And therefore, the correct option is option A for question number 24. Then question 25. The counting rate andre dN by dt, rate of decay observed from a radioactive source at T equals 0 was 1600, and T equals 8 it became 100. So 1600 ಇರೋದು 100 ಆಯಿತು. ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಯಿತು? 16 times ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಯಿತು. 1/16 ಆಯಿತು. This if you consider as 1/2 power n, this n will be 4. So it is 1/2 power 4. ಅಂದರೆ number of half lives
4 half life ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. So 8 second corresponds to 4 of half life. Therefore 1 half life should be 2 second. That is the information you get from the first one. So remember, in the actual exam there is no need of writing all these things. You should do most of such calculations mentally. Then what is the counting rate observed at t equals 6 second? 6 second andre 3 half life ಆಗಿರಬೇಕು. So the number should be reduced by 1/2 cube. 1/8 ಅಷ್ಟು reduce ಆಗಬೇಕು compared to 1600. So 1600 by 8 andre it should become 200. ಅಥವಾ you can also do the back calculation. 6 second ಅಂದ್ರೆ 2 second earlier to this, 1 half life earlier ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬರೋ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಅರ್ಧ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ 100 ಆಗಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ 1 half life earlier 200 ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಬರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸೇಮ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ದಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಸಿ ಫಾರ್ ಕ್ವಶನ್ 25. ದೆನ್ ಫಾರ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 26, activity, again activity means again same thing, dN by dt of a radioactive sample decreases to 1/3 in a period of 9 years, 1/3 of I naught. So I naught ಇರೋದು 9 years ಆದಾಗ I naught by 3 ಆಗುತ್ತೆ, that is given. After 9 more years, another 9 years ಆದರೆ ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ ಅಂತ. See here the concept of exponential decay should be used. Exponential decay, just like half-life, half-life is the one which we have defined. ಅಂದರೆ ಅರ್ಧ ಆಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಹಾಫ್ ಲೈಫ್ ಆದರೆ ಮತ್ತೆ ಅರ್ಧ ಆಗುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ಅರ್ಧ ಅರ್ಧ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್ ಫಾರ್ ಎನಿ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್. ಹಾಫ್ ಬದಲು 1/3 ತೊಗೊಂಡ್ರು ಅದೇ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ. ಈವನ್ ದೋ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಫೈನ್ ಇಟ್ ಆಸ್ 1/3 ಲೈಫ್ ಅಂತ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಿದ್ರೆ ಒಂದ್ಸಲಿ 1/3 ಲೈಫ್ ಆದರೆ 1/3 ಆಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ 1/3 ಲೈಫ್ ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ 1/3 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿಕಮ್ 1/3 ಆಫ್ ದಿಸ್ I naught by 9. So this is the importance of exponential decay equation. This is valid for any fraction you take. So don't waste time by doing lot of calculation here. And therefore you are directly choosing the option I naught by 9 D for question number 26. ಅಂದರೆ 1 9 yearsಗೆ 1/3 ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು 9 yearsಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ 1/3 ಆಗುತ್ತೆ, ಹಂಗೆ 1/3 ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಗೋ ಫರ್ದರ್. Half-life of a radioactive isotope is 5 years. Fraction of atoms decayed in 15 years. 15 years ಅಂದರೆ 3 half-lives. 3 half-life ಅಂದರೆ 1/2 cube ಆಗಬೇಕು, 1/8 ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್. ಅರ್ಜೆಂಟಲ್ಲಿ 1/8 ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಟಿಕ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ರಿಮೆಂಬರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಇನ್ ದಿ ಸಿನಾಪ್ಸಿಸ್, ದಿಸ್ n represents number remaining. This you should always remember. It will not give how much is decayed. So you have to read the question carefully. This is an expected wrong answer and therefore you have to be careful. Number of atoms decayed is 1 minus this if you take fraction. So 1/8 is remaining. How much is gone is 1 minus 1/8. That will be 7/8. So therefore you have to choose C. Number of fraction of atoms remaining ಅಂತಿದ್ದಿದ್ರೆ A ಆಪ್ಷನ್ ರೈಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಡಿಕೇಡ್ ಅಂತಿರೋದ್ರಿಂದ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಕೇರ್ಫುಲಿ. 1 ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ 7/8 ಡಿಕೇಡ್, 1/8 ರಿಮೈನಿಂಗ್. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಈಸ್ ದಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್. ಕ್ವಶನ್ 28. 2 radioactive substances A and B have half-lives T and 2T respectively. So this corresponds to A. This corresponds to B. Samples of A and B contain equal number of nuclei initially. So N0 is same for both of them. After time 4T, what is the ratio of the number? So N0, N0. A and B ಎರಡು N0, N0 ಇತ್ತು. So this will take us A, this will take us B. 1:1 ಇತ್ತು. Then 4T ಅಂದರೆ Aಗೆ 4 ಹಾಫ್ ಲೈಫ್ ಆಯಿತು. 4 ಹಾಫ್ ಲೈಫ್ ಆದರೆ 1/2⁴ ಅಂದರೆ 1/16. ಸೊ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ N0 by 16. ಬಿಗೆ 4T ಅಂದರೆ 2T ಅಂಡ್ ಅನದರ್ 2T, 2 ಹಾಫ್ ಲೈಫ್ ಆಯಿತು. 2 ಹಾಫ್ ಲೈಫ್ ಆದರೆ 1/2², ದಟ್ ಈಸ್ 1/4. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ರೇಷಿಯೋ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್. ಸೊ 1/16 is to 1/4.
you take the cross of that 4:16 or 1:4, taking out 4 as common. So, the number of undecayed remaining atoms, that is what the equation gives. Ratio of A to B is 1:4, option A. Go further, question number 29. Half-life of radioactive radon is 3.8 days. So, notice that the answer, this is in days and all these are also in days, so no need of conversion. Time at the end of which 1/20th will remain. So, what is given? N remaining is N0 by 20, and according to equation it is N0 e power minus lambda t, and lambda is 0.693 by half-life, and therefore T half is 0.693 by lambda. So, cross multiply that. Lambda is 0.693 by T half. So, it is 0.693 by 3.8. This N0 gets cancelled. So, it is e power minus 0.693 by 3.8 into T. So, notice that what you want is this T, and it is quite complicated. I will first tell you the procedure of normal calculation and then tell you the shortcut method. So, if you reverse it, it becomes 1 by this. So, it is 20 is e power all this, and if you take log 2 base 10, log 20 is 1.303, roughly you can take it as 1.3, and because you have e base e here, you have to use the conversion factor. 2.303 into 1.3, that is this one. Log of e power x is x itself. So, it is 0.693. You can take it as approximately 0.7 by 3.8 into T. So, this T is what you have to calculate. So, if you cross multiply and all, you will get the answer. Now, you see this method takes a very long time. That means, this is not the way of doing this as an objective question. You should have done all this if it is a board exam question in your theory paper. Now, what should you do? You see that it is N is becoming 1 by 20 of N0. So, 1 half life agidre 1 by 2 ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು, 2 half life ಆದರೆ 1 by 4, 3 ಆದರೆ 1 by 8, 4 ಆದರೆ 1 by 16, which is close to this. ಇನ್ನೊಂದು ಹಾಫ್ ಲೈಫ್ ಆದರೆ 1 by 32 ಆಗುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ 4 ಹಾಫ್ ಲೈಫ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಚೂರು ಆದರೆ, ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಜಾಸ್ತಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಹಾಫ್ ಲೈಫ್ ಅಷ್ಟು ಆಗಬಾರ್ದು, ಒಂದು ಚೂರು ಆದರೆ 1 by 20 ಆಗುತ್ತೆ. 4 ಹಾಫ್ ಲೈಫ್ ಅಂದರೆ 3.8 ಇಂಟು 4, ಇದು ನಿಯರ್ಲಿ 4 ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ 16. 16ಗಿನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ 1 by 20 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಯು ವಿಲ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಚೂಸ್ ದಿಸ್ ಆನ್ಸರ್. It cannot be any of these things. So, therefore, this is the shortcut method which you have to do. Just use the concept of half-life to get a number approximately equal to this, and that is enough to decide which is the correct answer. So, always remember, getting this 16.5 by all simplification is not your job. Already 4 options are given. Getting the answer is not your job. Your job is only to decide which of the 4 is correct. So, just to decide which of the 4 is correct, there is no need of finally simplifying and getting this number. So, this is little less than 1 by 16. So, time required should be little more than 4 times half life. That is enough, and you need not do this calculation also, because 4 into this is nearly 16, ಅದನ್ನು mentally ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. So, ಇದೊಂದು idea think ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಮೈಂಡಲ್ಲಿ. So, within about 10-15 seconds, you will tick this answer. If you do this method, this may take a lot of time, and even this simplification takes time, because anyway you know that calculators are not allowed. So, go further. Question number 30. 10% of radioactive material decays in 5 days. Then amount of original material left, andre remaining, after 20 days. So, idu 5 days ide, illi 20 days ide. It is not half life, only 10% decayed. So, I have already told it goes by the same fraction. Every 5 days 10% ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ
4ಕ್ಕೆ 40% ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಬಾರ್ದು. ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 10% ಆಫ್ 10% ಹಂಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. 100 ಇರೋದು 90 ಆದರೆ 10 ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು. 90ನಲ್ಲಿ 10% ಅಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ 9 ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಡನ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನಂಬರ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. 10% ಹೋದರೆ 90% ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, 0.9. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮು ಇದರಲ್ಲಿ 90% ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಂಟು 0.9 ಯಾವಾಗ 10 ಡೇಸ್ ಆದಾಗ. ಈ ಥರ 4 ಸಲ ಆದರೆ 20 ಡೇಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 0.9 into 0.9 is 0.81, roughly 0.8, another 0.8 of this. So approximately 0.64 ಅಂದರೆ 64%. So you have to choose this answer. So remember, this also should not be done using equation and all. You have to just do this by considering the concept by the shortcut method. 65% approximately is remaining after 20 days. So option B for question number 30. Question 31. A sample of a radioactive substance contains 2828 atoms. If its half-life is 2 days, how many atoms will be left intact after 1 day? So again, ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ that is not required. This is not like a board exam problem. I will just explain you how will you do this in a shortcut. So after any number of half-lives, what is remaining? ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ರಿಮೈನಿಂಗ್ಗೆ ಕೇಳಿರೋದು. ಸೊ n equals n0 by 2 power n ಇದೆ. ಇದು ಒಂದು ಹಾಫ್ ಲೈಫ್ ಆದರೆ n equals 1, ಎರಡು ಹಾಫ್ ಲೈಫ್ ಆದರೆ 2, ಈ ಥರ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಈವನ್ ಇಫ್ n is not an integer. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಹಾಫ್ ಲೈಫ್ 2 ಡೇಸ್ ಇದೆ, ಅವ್ರು ಕೇಳಿರೋದು 1 ಡೇ. ಸೊ ದಿ ಟೈಮ್ ಈಸ್ 1 ಡೇ, which is half of half life. So n should be replaced with this. So you will take it as n0 by 2 power half, which is root 2. So 2828 divided by 1.414 into 2 ಮಾಡಿದ್ರೆ 2.828 ಬರುತ್ತೆ. Another 1000 extra. So if you cancel this, you will get 2000. So 2 ದಿನಕ್ಕೆ ಅರ್ಧ ಆಗೋದು, 1 ದಿನಕ್ಕೆ √2 ಅಷ್ಟಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. 1 ದಿನಕ್ಕೆ 1/√2 ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಅನದರ್ 1/√2 ಆಗುತ್ತೆ. ಎವ್ರಿ ಡೇ 1/√2 ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೋಲ್ಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ವೇ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಕೆ ಗೋಸ್. ಫಾರ್ ಎನಿ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್. ಸೊ 1/√2 ಆಗಿ 2 ದಿನಕ್ಕೆ ಹಾಫ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಹಾಫ್ ಲೈಫ್. ಸೊ ದಟ್ ವೇ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಚೂಸ್ ದಿ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಫಾರ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 31. Number left is 2000. Then going further, a sample contains 2 radioactive isotopes with half-life 1 hour and 2 hour respectively, both of which have stable decay products. Andre A and B ide. If A becomes X, B becomes Y, X and Y will not further decay. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯುರೇನಿಯಂ ಸೀರೀಸಲ್ಲಿ ಯುರೇನಿಯಂ ಇದ್ದಿದ್ದು ಥೋರಿಯಂ ಆಗಿ, ಥೋರಿಯಂ ಮತ್ತೆ ಡಿಕೆ ಆಗಿ ಲೆಡ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ಡಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಥರ ಇಲ್ಲ. ದೀಸ್ ಆರ್ ಸ್ಟೇಬಲ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಓನ್ಲಿ ಡಿಕೆ ಆಫ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್. ಇದು ಏನಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ಇದು ಮತ್ತೆ ಡಿಕೆ ಆಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ಅದರಿಂದನೂ ಆಲ್ಫಾ ಬೀಟಾ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಎ ಬಿ ಇನ್ನೂ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎ ಬಿ ಜೊತೆಗೆ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಎಲ್ಲ ಡಿಕೆ ಆದರೆ ಆ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಫಾ ಕೌಂಟ್ ರೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಬೇಡ ಅಂಥೇಳಿ they are stable decay products ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. Then initial count rate is 320, to which 2 isotopes contribute equally. ಅಂದರೆ ಎರಡು 160 ರೇಟಲ್ಲಿ ಡಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಯಾವಾಗ, ಇನಿಷಿಯಲಿ. ಸೊ ಎ 160 per second ಇದೆ, ಬಿ ಆಲ್ಸೋ 160 per second ಇದೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ನಾವು 4 hours ಆದಮೇಲೆ ಎಷ್ಟಾಗಿರುತ್ತೆ ಟೋಟಲ್ ಕೌಂಟ್ ರೇಟ್, ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಆಸ್ಡ್. ಸೊ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಿಸ್. 1 hour ಹಾಫ್ ಲೈಫ್ ಇರೋದು 4 hours-ಗೆ 4 ಹಾಫ್ ಲೈಫ್ ಆದರೆ 1/2 power 4 ಅಂದರೆ 1/16 ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. 160 1/16 ಮಾಡಿದ್ರೆ 10 ಆಗೋಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎ ಈಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ 10 particles per second. ಕೌಂಟ್ ರೇಟಲ್ಲಿ 10 ಅದರದ್ದು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್. ಇದಕ್ಕೆ ಬಿಗೆ 2 hours ಹಾಫ್ ಲೈಫ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ 4 hours ಅಂದರೆ 2 ಹಾಫ್ ಲೈಫ್ ಆಯಿತು. So it is becoming 1/2 square, which is 1/4. So
160 per second ಗೆ 1/4 ಮಾಡಿದ್ರೆ 4 4s are 16 40 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎ ಇಂದ 10 ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಬಿ ಇಂದ 40 ಬರುತ್ತೆ, ಎರಡು ಸೇರಿ 50 per second ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಟೋಟಲ್ ಕೌಂಟ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ಟರ್ 4 hours ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಮೀಟರ್ ಇಟ್ಟರೆ ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ 50 Ken. So therefore option D is the correct option for question number 32. Now, and here for one option there is a slight change. That is question number 21. The option is nitrogen, that is D. So option is not B. So make that correction. Question 21 was oxygen, and option B by mistake it has come. So you can do the questions again and also verify the keys. All the best. Thank you.